Askofu wetu Geoffrey Migwi, mke wako, viongozi wote wa kanisa hii, waheshimiwa wote, viongozi wenzangu, ndugu wa Kristo wa hapa Kayole, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi, ametupatia kibali tuje tena katika mtaa huu wa Kayole maarufu Far East. Tumefika hapa leo. Nataka nimshukuru Askofu Migwi kwa kutukaribisha. Nataka nimshukuru Meja Ndong, mjumbe wenu, ndiye aliniunganisha na askofu ili tuweze kufika hapa siku ya leo kufungua kanisa hii ili neno la Mungu liweze kuhubiriwa na kuenea na tuweze kupata matumaini ya uzima wa milele. Asanteni sana kwa kutukaribisha katika hapa Embakasi Central. Nimshukuru tena mjumbe wetu. Tumekubaliana, kuna kazi tumekubaliana ya hapa Embakasi Central, ilikuwa tukuje hapa mapema lakini haikuwezekana kwa sababu ya matatizo ya COVID-19, lakini leo Mungu amefanya vizuri ya kwamba tumeweza tukafika hapa. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Askofu na watu wa kanisa hapa Kayole, mimi nataka niwaambie pongezi kwa kujenga kanisa hii kwa heshima ya neno la Mungu. Najua pesa nyingi zimetumika katika ujenzi wa kanisa hii. Mumenipatia nafasi ya kuungana na nyinyi katika kufungua kanisa hii. Si kupata nafasi ya kusaidiana na nyinyi katika kujenga, lakini vile nimefika hapa, kuna mambo lazima nifanye kidogo. Ndio kwa sababu tukitoa kwa ajili ya neno la Mungu hatumpatii askofu ama kanisa, ni hazina tunaweka mbinguni, na baadaye tutafanya kazi hiyo. Lakini hata na hivyo, mimi nimefika hapa kanisani kuwashukuru tuweze kupata ibada pamoja, na nashukuru kwa kutuzungumzia neno la Mungu na kutupatia matumaini kwamba kuna Mungu mbinguni na tukimuuliza atatujibu. Huyu muungwana Migwi ni mtu ametuambia hajasoma sana, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo ako na shahada ya degree. Na hata bila hiyo masomo na hiyo kuwa hasla, leo tuko na kanisa ambaye imejengwa. Na mimi nafurahi sana kuungana na wewe na kuungana na masla wa hapa Eastlands, sisi wote tukisherehekea yale Mungu amewawezesha muweze kutimiza. Tukienda mbele, mimi nataka niwaulize sisi zote tujue ya kwamba mbali na mahali tumetoka, mahali tumezaliwa, dini tunasoma, elimu tulio nayo, mali tulio nayo, tujue ya kwamba sisi ni watu moja, na sisi wote ni mapenzi ya Mungu ndio imetuweka tuwe hapa. That is why we must all know, as citizens of Kenya, we are all where we are because God has determined
that is where we are, na tukimuuliza Mungu anaweza kutuinua akatuweka katika kiwango kinachofuata. We must all believe in what this church believes, that we can be people of great hope. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na mimi nataka niwakumbushe nyinyi watu wa kanisa hapa Kayole, niwakumbushe maneno ya Mathayo 6 mstari wa 33 inayosema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtaongezewa. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else, including the desires of our hearts, including the things we dream about, including our own visions, God will deliver them to us. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana. Nataka niwaulize tena, sisi kama wa Kenya, sisi tumetoka mbali, na nchi ya Kenya ni nchi ambayo inamcha Mungu, and we will continue to stand firm that Kenya shall never go backwards. Kenya shall continue to be a God-fearing nation. And the leaders of our nation, God shall continue to give us leaders who know God, so that Kenya can continue to be in step with the desires and with the will of God. Mimi naamini ya kwamba tutaenda sisi wote katika hiyo safari. Nataka pia niseme nikiwa hapa Eastlands, kuna mambo mengi tulikubaliana wakati mlituchagua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi na serikali ya Jubilee, na tulikubaliana ya kwamba muhula hii Eastlands haiwezi kuendelea kuwa ni mahali ambapo imesahaulika. Siku nyingi Eastlands ilisahaulika kwa mambo ya barabara, kwa mambo ya maji, kwa mambo ya stima, kwa mambo ya mashule. Huku Eastlands ilisahaulika. Mimi nataka niwaambie hivi, nilikuwa huku juzi, nikawa pale Kasarani, tukakuja hapa kwa rafiki yangu Swagmaster, na tumekubaliana ya kwamba tutawawekea mfereji mkubwa ambaye itaungana na kule Karemenu, ambaye itaenda mpaka airport, na tumeweka pesa hapo karibu bilioni 10 ya hiyo kazi, ili tuongeze maji ambayo inakuja hapa Eastlands. Hivi karibuni tutarudi hapa, kwa sababu kazi hiyo imefika almost 80%. Tutarudi hapa kwa sababu tunataka wakati Nairobi inapiga hatua ya kwenda mbele, Eastlands haibaki nyuma. Jambo la pili, tulikuja hapa na Mheshimiwa Rais hapa Embakasi kwa mambo ya titling ya Nairobi. Tushaongea na wabunge wenu, Meja Ndonga anajua kuna awamu ya pili ya kupatiana hati miliki ama title deeds ya hapa Eastlands. Mimi nataka niwaambie kazi hiyo inaendelea. Ikiwa tayari wabunge wenu watawaeleza, kwa sababu Nairobi haiwezi kuwa capital city bila ya services na bila ya kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anaishi hapa ako na hati miliki ya mahali anapoishi. Na jambo la tatu, tuliwaeleza pale mbeleni, bado tuko na shida kubwa. Nilikuja na Mheshimiwa Gakuya hapa chini. Bado tuko na shida kubwa hapa Eastlands ya mambo ya sewage system. Na kupitia kwa benki ya Africa Development Bank tumepata pesa, na niliwaeleza karibu bilioni 10 ya kusaidia kupanua the sewer lines and the sewage system in Eastlands, ndio watu wapate mahali pazuri, ndio maji taka iweze kuondolewa na ile sewage system iweze kukamilika, ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii inakuwa served kama sehemu zingine za mji wa Nairobi. Vile vile tulikubaliana
katika ile mambo ya mabarabara, Eastlands ilisahaulika siku nyingi. Tumekubaliana na wabunge hawa, kuna barabara kadhaa, almost 100 kilometers of new tarmac in various places in these Eastlands. Tulianzisha pale 2017 na hiyo awamu ya pili tutaanzisha hivi karibuni, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba zile barabara ndogo ndogo ambazo zinaingia kwenye estates isikuwe ni barabara za vumbi na matope, tuwawekee lami, ndio Eastlands ianze kupata sura ya estates zingine katika Nairobi hii. Haya mambo yote tunashirikiana na viongozi wenu. Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi ya kwamba zile pengo ambazo zimebaki, msifikirie ya kwamba tumesahau. Tumepata kidogo changamoto kwa sababu ya shida ya corona, mambo ya ushuru imeenda chini kiasi, lakini bado yale tulikubaliana na nyinyi, tuko na azma na tuko na mpango ya kuzikamilisha. Niliona niseme hivyo kwa sababu ni vizuri ninyi kama watu wa Eastlands mjue ya kwamba serikali mliochagua inawakumbuka, mipango yenu imewekwa vizuri, na hatutasahau ahadi ya watu wa hapa Embakasi Central, Embakasi West, Embakasi East na zile constituencies zingine za Mathare ambazo ziko katika sehemu hii. Nilikuja juzi kwa sababu ya matatizo ya hospitali. Ile hospitali ilikuwa Nyayo Wards hapa karibu kwa Mheshimiwa Gakuya. Vile vile tumeweka pesa pale kwa sababu sasa, ili kutoa msongamano Mamalusi na kutoa msongamano kule Kenyatta, pia hiyo Nyayo Wards ambayo itaserve this area, tumeweka pesa, tunataka kuzikamilisha ndio itumike iwe hospitali nyingine level 4 ambayo itasaidia watu wa Eastlands. Tumekubaliana jameni? That is what we want. Mwisho, mimi nataka niwaulize hivi. Safari hii ya kubadilisha Kenya, hatutaki kurudisha Kenya mahali pa kugawanyika na ukabila na siasa chafu. Nyinyi mnaelewa, wakati tulitoka siasa duni ya ukabila 2007-2008, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu na mimi tuliketi chini na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko, tuweke siasa ya sera ya maendeleo na kubadilisha maisha ya Wakenya. Na hatukurudi nyuma. Ni kwa sababu ya hiyo msingi tulikubaliana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati mimi niliamua ya kwamba nitamuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, watu wengi wakiwemo wale walikuwa mazishi jana waliniambia ya kwamba hakuna vile wewe unaweza kuunga mkono Uhuru Kenyatta kwa sababu yeye alikuwa eti ni Mkikuyu kama Mwai Kibaki ambaye alikuwa ofisini. Lakini niliwaeleza siku hiyo na ninawaeleza hata na leo ya kwamba niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio kwa sababu ya kabila yake, sio kwa sababu alikuwa anawakilisha kabila yake, ni kwa sababu mimi na yeye tuliketi chini tukakubaliana kwa sera ya kuweka maendeleo Kenya hii ya barabara na reli na kuunganisha stima na kujenga technical training college na kuweka maji katika taifa letu la Kenya, ndio Kenya iwe bora kuliko vile ilivyokuwa wakati huo. Hiyo ndio sababu niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nilimuunga mkono nikijua ya kwamba
Mwai Kibaki alikuwa ofisini, na ilikuwa ni makusudi ndio tuweze kuondoa siasa ya ujinga ya kuweka watu katika mirengo ya kabila. Mimi nataka niwaulize, hatuwezi, na nataka nirudie, hatuwezi kurudi katika siasa ya ukabila. Kenya hii itapiga hatua ya kwenda mbele. Kila kiongozi, kama unatafuta MCA, kama unatafuta mjumbe ama governor ama senator ama women rep ama rais, usitafute uongozi kwa sababu ya kabila yako. Hauwezi kuwa kiongozi eti kwa sababu unawakilisha kabila yako. Tafuta uongozi kwa sera na agenda yale utafanyia Wakenya. Wakenya watachagua sera, sio kabila. Na mimi nataka niwapatie free advice wale wote ambao wanaota ndoto eti watatembea na kabila yao, eti watatuuzia ati wao wana represent kabila yao, ya kwamba Wakenya wamechanuka na Wakenya wanataka kujua sera ni gani, ideas uko nazo, kama uko na track record ndio waweze kukuchagua. So mimi nawauliza, kwa sababu nasikia sasa tumeanza tena eti kurudi nyuma kuongea mambo ya makabila. Sisi wote, mimi William Ruto nikiweko, tunatafuta uongozi sio kwa sababu ya kabila yako ama kwa sababu unawakilisha kabila yako, ni kwa sababu either uko na sera, uko na mpango, ama kama huna, basi wananchi hawa watajua vile wataamua. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niseme hivi, ya kwamba saa hizi kuna msukosuko, kuna matatizo, watu wamechanganyikiwa kwa sababu tumesema lazima tubadilishe mazungumzo na mjadala katika taifa letu la Kenya. Tumesema hivi, na watu wengi saa hizi wale ambao wamezoea kutuuzia ukabila, saa hizi wamepata wasiwasi kwa sababu biashara yao ya ukabila na bei ya ukabila Kenya imepungua, na hasara itapatikana kwa biashara yao, kwa sababu Wakenya hawataki kuuziwa ukabila tena, wanataka kuuziwa sera, na wanataka kujua maisha yao itabadilika vipi, changamoto walizonazo itashughulikiwa vipi, na uko na mpango ya kushughulikia mahitaji yao na changamoto zao, na uko na suluhu ya yale mambo yanahitaji, ama wewe unatuuzia tu kabila yako na mambo duni ya kusema wewe unatoka sehemu fulani. Mimi nataka niseme hivi kwa marafiki zetu, hii mjadala lazima tutabadilisha. Mujipange, mkuwe tayari, kwa sababu nyinyi mnataka kutuuzia mambo ya makabila. Mahasla wa Kenya hawana biashara na makabila, wanataka kujua biashara yao ya kuuza mboga ama ya bodaboda ama ya kiosk ama ya saloon ama hiyo ingine itaendelea namna gani. They have no business na mambo ya makabila. Jambo la pili, msituambie tutakuwa tunaongea mambo ya viongozi na interest zao. Lazima katika hiyo mjadala tuongee mambo ya wananchi na mahitaji yao na shida zao. Jambo la tatu, hamuwezi kutuambia tutaongea mambo ya mamlaka na vile viongozi watagawana mamlaka. Vile vile katika hiyo meza lazima tuongee mambo ya mwananchi mdogo, empowerment ya mwananchi mdogo, opportunity ya mwananchi mdogo na biashara yake,
atafanya biashara vipi? Atasaidiwa kufanya biashara vipi wakati viongozi wanazungumzia mambo ya kugawana mamlaka? Jambo la 4, vile wanataka tuongee mambo ya vyeo na vile viongozi watagawana vyeo, sijui prime minister, sijui deputy prime minister, sijui rais na hiyo ingine. Lazima pia tuongee mambo ya kazi kwa mamilioni ya vijana wa taifa la Kenya ambao hawana matumaini. Kwa hivyo jameni, tuvumiliane, kwa sababu lazima tuongee hii maneno, na tunasema ya kwamba haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika meza mahali mambo ya Kenya inajadiliwa, itazungumzwa mambo ya wale, lakini pia mambo ya wananchi lazima izungumzwe pale, na hiyo meza lazima itutoshe sisi wote. Kila mtu lazima akuwe katika hiyo meza. Tunaelewana jameni? Iko makosa tukisema sisi wote tuketi katika meza moja? Na hii si kuchochea mtu, hii si kuchochea watu, hii ni kusema ukweli ya kwamba kama mambo ya viongozi itazungumzwa, mambo ya wananchi izungumzwe. Kama mambo ya mamlaka itazungumzwa, mambo ya empowerment ya wananchi izungumzwe. Kama mambo ya vyeo itazungumzwa, mambo ya kazi kwa vijana izungumzwe. Hiyo ndio Kenya sisi tunataka. Kuna makosa jameni tukienda barabara hiyo? And that is why we are saying to our friends, we cannot degenerate. We cannot go back. When I supported Uhuru Kenyatta, it was not because of his tribe. It was not because he represented any tribe. It was because we agreed on an agenda and on a program that would transform this nation. And I supported Uhuru Kenyatta when President Kibaki was in office. Many of the people who were talking yesterday, they were the ones who are telling me, you cannot support another Kikuyu. And I told them, I am not supporting Uhuru Kenyatta because of his tribe. I am supporting Uhuru Kenyatta because we have a plan that will transform this nation. They were telling me that you cannot support Uhuru Kenyatta because he is not only a Kikuyu, but he is also the son of a former president. But that is not what we are looking for. We are looking for how to change this nation. And therefore I want to tell them, my friends, you better be prepared for the new conversation we are going to have in Kenya. Don't tell us about tribes. We want to have a conversation about every hustle. Don't tell us that we are going to discuss power. Yes, as we discuss power to be shared by the big boys and by the leaders, we must also have a conversation about empowerment and opportunity for ordinary people to chase their dreams as well. And you cannot tell us we are going to have a conversation about positions only. Prime Minister, I don't know, President and the rest. We must have a conversation, a serious conversation about millions of people who do not have jobs. And when are they going to have jobs? Every family has 2 to 3 young guys who have finished school, but they have no jobs. It is their time for us to have a conversation about them also. And therefore, when we say, for the first time in Kenya, we are going to have a conversation that will involve everybody, an inclusive conversation. Don't drive us the narrative of exclusion, of telling us about tribes and tribal chiefs. My friends, hiyo watu wajinga wameisha Kenya, haiwezekani tena. We are going to have a conversation, an inclusive conversation, and all cards will be on the table. Nobody is going to be absent. And the table is big enough for all of us to sit and have an honest national conversation about everybody. And that is what I am saying. That is what the Hustler Nation is saying. The Hustler Nation is saying this country belongs to all of us, and we must all sit at the table where we are going to have a honest national conversation. And let me say this for the record. It is not a must
It is not a condition that William Ruto or anybody must be president, but it is a must that we must all sit on the table. It is not negotiable. It is not negotiable that we can continue to have an exclusive conversation about few people and about some tribes and about some leaders. We are going to have a honest national conversation. And that is what the Hustler Nation is about. It is not a threat to anybody. It is not incitement of any nature. We are just going to have a honest conversation, all of us, on a table, so that we can agree on how to move Kenya forward. If anybody is uncomfortable with that conversation, if that conversation is difficult for whatever reason, unfortunately, we must have it. It is not something that we can avoid. So let us all be ready to have that conversation. Tunaelewana jameni? Tukisema tukae sisi wote kwa meza